So today we will discuss inshallah the question paper. We'll solve the past papers regarding the oscillation we were discussing for last 1.5 weeks. So hopefully you did solve the listed questions. You did list regarding this, start from Jan 14 to June 19. And I have got the list from you, Samir. You sent it just a couple of seconds back. So we'll start from Jan 14. Unit 5, Jan 14, and according to your list, the 3 questions are there regarding oscillation. Number 1, question number 2, question number 9, and question number 17. So let's check whether your task, your understanding, helped you answering the questions properly or not. Number 2, a mass is hung from a vertical spring and set into vertical oscillation. The time period will dash. What is your correct answer? D. Stay constant, provide the spring obeys Hooke's law. Cano ABC wrong? দেখে আসি. Decrease as energy is lost from the system. It is not. আমরা জানি energy lost from the system হলো time period টা constant থাকে. Number B. Decrease as the amplitude decreases. Still amplitude কমে গেল, time period টা কি থাকে? 7 থাকে. Increase as the amplitude decrease. So it is also wrong because of the same reason. So correct answer. চলো আমরা দেখে আসি মার্কস স্কিম আমাদেরকে কি বলতেছে 2D correct answer কিনা. Yes, 2D is correct answer. So congratulations to all of you. Let's go to question number 9. Question number 9 is this. When a large number of people walk across a suspension bridge simultaneously, the bridge may be set into oscillation. This is an example of dash. Forced oscillation, free oscillation, oscillation, normal oscillation. So you say forced oscillation. Forced oscillation. Sadman, Suma, forced oscillation, right? Yes, because it is not the natural frequency we let it oscillate. Rather, we apply some force and we apply different force to oscillate it. That's why we said this is an example of forced oscillation. Let's go to question number 17, the written question from the chapter. Here it is question number 17. Oh, come on. 17 এর সাথে আমাদের error কি সম্পর্ক? Because এখানে একটা oscillation আছে of the apple. একটা interesting question আছে এই কোশ্চেনটাতে। আমরা ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ। An archer, এখানে আমরা পুরো পার্টটা অবশ্যই করব না। An archer is carrying out some target practice with his bow and arrow. Bow arrow নিয়ে সেটা target practice করতেছে with simple harmonic motion. He attaches an apple to a spring hung from a fixed support and sets the apple into vertical oscillation of amplitude 10 cm. The apple performs simple harmonic motion with a frequency of 0.625 Hz. Describe the condition required for an oscillation to be simple harmonic. So simple harmonic motion এর ক্ষেত্রে যে কন্ডিশনটা এটা তো আমরা জানি, রাইট? এই কন্ডিশনটা এখানে বলতেছে কি কন্ডিশন? বলো তো ওই যে আমাদের যে আগের যে কন্ডিশনটা ছিল এটাই কিন্তু কন্ডিশন অ্যাক্সিলারেশন এবং ফোর্স সো অ্যাক্সিলারেশন ইজ প্রপোর্শন টু দি displacement, right, and it is always and will be towards the equilibrium, acting towards the equilibrium. Force এর ক্ষেত্রে force is proportional to the displacement and is acting always towards the equilibrium. That's it. Clear, right? Yes sir. ঠিক আছে, শেষ। তাহলে এটা নাম্বার বি তে চলে যাচ্ছি। The diagram shows the apple on the spring. A and B are the positions of maximum displacement and O is the equilibrium position of the apple. O holo equilibrium, AB holo maximum displacement. Fine. Sketch a graph to show how the displacement of the apple varies with time. So initial displacement টা কতটুকু? এটা একটা certain height থেকে শুরু করবে, কিছু আমি এটাকে টেনে ছেড়ে দিব, তাই না? So এই certain height থেকে শুরু করে নিচের দিকে এটা নামতে থাকবে এবং এটার অসিলেশন কতটুকু ডিসপ্লেসমেন্টে 10 সেন্টিমিটার এবং এটা টাইম অ্যাক্সিসে কিন্তু আমাদেরকে এটাকে অ্যাক্সিস লেভেল করতে হবে। কেন? বিকজ দে গিভ 4 মার্কস, রাইট? সো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর টাইম পিরিয়ডটা কোথা থেকে আমি নিব? ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ক্যালকুলেট করে নিব। ফ্রিকোয়েন্সি কত? 0.625 হার্টজ। তাহলে 0.625 হার্টজ যদি ফ্রিকোয়েন্সি হয়, টাইম পিরিয়ড কত বাবা? 1.6 সেকেন্ডস, রাইট? 1.6 সেকেন্ড যদি হয় আমাদের টাইম পিরিয়ড, তাহলে আমরা এখান থেকে একটা অসিলেশন শুরু করব। অসিলেশনটা যেখানে এসে শেষ হবে একটা কমপ্লিট ওয়েভ, এখানে হলো আমাদের 1.6।
Then for the next complete wave, this is 3.2. Next complete wave, it is 4.8. এইভাবে আমরা এটা কি করব, ডিপেন্ডিং অন দি নাম্বার অফ অসিলেশন উই ড্র, আমরা এটাকে লেভেল করব। এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট কতটুকু? 10 সেন্টিমিটার। ইন আপওয়ার্ড ডিরেকশন দিস ইজ +10, নেগেটিভ ডিরেকশন ইট ইজ -10। 10 -10 ইয়া কোথায়? সেন্টিমিটার, মিটার, এটা ইউনিট কোথায়? ইউনিট দিতে হবে, ডিসপ্লেসমেন্টের ইউনিট দিতে হবে সেন্টিমিটার, টাইমের ইউনিট দিতে হবে সেকেন্ড, রাইট? আচ্ছা, আমরা একটু মার্ক স্কিমে তাহলে দেখি আমাদের অ্যানসার গুলো ঠিক আছে। সো হিয়ার ইট ইজ দি মার্ক স্কিম। যদিও তারা এখানে যেটা করছে 0 থেকে শুরু করছে, অ্যামপ্লিটিউডটাকে 0 থেকে শুরু করছে, আমি আই প্রেফার ইউ টু স্টার্ট উইথ দি 10 সেন্টিমিটার অর -10, বিকজ আমি যদি এটাকে নিচের দিকে অসিলেট করে ছেড়ে না দিই, অর লেটস সে আমি টাইমটাকে, ইট কুড বি ইদার ওয়ে, দুটোই এখানে কারেক্ট। কেন? বিকজ এখানে মেইন প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে কিসের? মেইন প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে 0 টাইমে, লেটস সে if I start my timer with the equilibrium position, equilibrium এ যদি আমার টাইমারটাকে আমি স্টার্ট করি তাহলে কিন্তু it is fine, or আমি যদি equilibrium থেকে শুধু দেখতে চাই onward, it is also fine, right? On that case displacement is 0, and ওই মোমেন্টে কতটুকু টাইম লাগছে, আগের টাইমটা আমার এখানে কনসার্ন না। সো আমি যেই সময়টা শুরু করতেছি স্টপ ওয়াচ, I can say that okay fine, let's start this stop watch right now. ওকে, তাহলে অ্যামপ্লিটিউডটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। কেন? it is moving upward direction, so considering the apple is going upward, the amplitude is positive. কত দূর পর্যন্ত যাবে? ম্যাক্সিমাম 10 সেন্টিমিটার। আবার এটা সে নিচের দিকে নামা শুরু করবে। একটা কমপ্লিট পিরিয়ড কতটুকুতে শেষ হবে? 1.6 সেকেন্ডে। দুটো কমপ্লিট ওয়েভ 3.2 সেকেন্ডস। এইভাবে আমরা এখানে কি করব? অসিলেশনটা শো করব। সো নাথিং ইজ স্পেশাল, and I think all you were correct. Any complication here? Anyone? Akid, Sumaya? Any আমরা স্যার স্যার এই গ্রাফটা স্যার তাহলে -10 থেকে শুরু করব? -10 থেকে আমরা শুরু করতে পারি, সমস্যা নেই, বিকজ আমরা অ্যাপেলটাকে তো নিচে এনে তারপরে ছেড়ে দিয়েছি, রাইট? সো অ্যাপেল ইজ গোইং আপওয়ার্ড এন্ড কামিং ব্যাক। আমরা -10 থেকে শুরু করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। অথবা আমরা +10 থেকে শুরু করতে পারি, এটাকে কম্প্রেস করে ছেড়ে দিলাম, ইট উইল কাম ডাউন এন্ড গো আপ, রাইট? ইট ইজ দি সেম। অথবা এখানে যেটা দেয়া আছে 0 থেকেও আমরা শুরু করতে পারি। কেন? বিকজ আমি যেটা একটু আগে বলতেছিলাম, এই মোমেন্ট থেকে যদি আমি রেকর্ডিং শুরু করি টাইমটা, it makes the same sense, it doesn't make any difference at all in this context. Clear, Akil? Okay, Yes sir. তাহলে আমরা এবার সি তে চলে যাচ্ছি। সি তে দেখে আসি আমাদের কোশ্চেনটা কি বলতেছে। ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি অফ দ্য অ্যাপেল অ্যাজ ইট অসিলেটস। সো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি জানার জন্য আমাদের যা যা দরকার, এগুলোর কিছু দেয়া আছে, কিছু আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। সো আমরা একটু দেখে আসি। তারা বলতেছে যে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ইজ ওমেগা এ, রাইট অর রং? সো ওমেগার জন্য আমাকে ওমেগা বের করে নিতে হবে। ইফ আই ডোন্ট নো দি ওমেগা, দেন ওমেগা এ আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো না। সো আমি ওমেগাটাকে বের করব কি দিয়ে? 2 পাই এফ। সো উই নো 2 পাই ইজ কনস্ট্যান্ট, এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি একটু আগে আমরা ক্যালকুলেট করে আসছি, বা দেয়া আছে 0.625। দেন এখান থেকে আমরা সরাসরি পেয়ে যাব 0.393 মিটারস পার সেকেন্ড। ইট ইজ প্লাস মাইনাস অ্যাজ পার দি মার্ক স্কিম। Why? Because it oscillates in both direction. If it goes in downward direction, if I say it is positive velocity, and when it is going upward, it is negative. As simple as it is, right? But direction is important, because here velocity definitely is a vector quantity, right? Okay, number D. The archer fires an arrow towards the apple as it is oscillating. Explain at which position of the apple the archer has the best chances of scoring directly. এইটা অ্যাকচুয়ালি অনেক স্টুডেন্ট ভুল করে ফেলে। আমরা যেটা মনে করি যে অসিলেশনটা যখন হচ্ছে, এই অসিলেশনটাতে আমরা যদি যে কোনো, লেটস গিভ মি 2 পয়েন্টস। একটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম। একটা পার্টিকুলার অসিলেশনে সে ইকুইলিব্রিয়ামকে ক্রস করতেছে কতবার? 2 বার। যেখান থেকে শুরু করলো, আবার সে হাফ সাইকেল একবার ক্রস করলো, আবার সে কমপ্লিট করার সময় একবার ইকুইলিব্রিয়ামকে ক্রস করলো। সো মেবি the chances in equilibrium are high, because এখানে সে বেশিরভাগ সময় ক্রস করতেছে। অথবা if we pick the upper position, এখানে কন্ডিশনটা কি? there it is the slowest, right? so এখানে slowest মানে কি? এখানে সে ম্যাক্সিমাম টাইম জুড়ে আমি তাকে পাবো, and equilibrium এ সে ফাস্টেস্ট থাকবে। তাহলে আমি কোনটা চুজ করব?
ফাস্টেস্ট এইটা আমি চুজ করবো যেখানে সে একটা কমপ্লিট অসিলেশন দুইবার আমি তাকে পাবো, নাকি আমি যেখানে স্লোয়েস্ট লম্বা সময় জুড়ে পাবো এখানে আমি টার্গেট করবো স্লোয়েস্ট? তোমরা বলতেছো স্লোয়েস্ট, লেটস চেক তারা কি বলতেছে। The archer should aim so that the arrow hits the apple when it is at its maximum displacement, A or B. Why? Idea that apple is momentarily at rest at A, because ওই মোমেন্টটা তো সে তার কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয়ে তারপরে আবার উল্টা দিকে কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করতে হচ্ছে, রাইট? So definitely at a particular moment there is where the object is not moving. তুমি তো এখানে আসতে বাবা। Okay, next for the sake of recording বুঝি হয়ে কথা বলতে হচ্ছিল তো, আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট নাম্বার ডি, ই ক্লিয়ার তো না আকিদ, সুমায়া? ওকে, জি স্যার। নাম্বার ই দেখো, ইতে একটা স্টার মার্ক দেয়া আছে and we know the meaning of star mark, right? We have to be careful choosing the words in the sentence, right? And সবগুলোর ক্ষেত্রেই করতে হবে, but star mark has a different meaning like this. Over time the amplitude of the apple oscillation will decreases to 0. Of course, explain how the principle of conservation of energy applies to this situation. মানে কোশ্চেনটা তারা জানতে চাচ্ছে এরকম ভাবে যে আমি যতটুকু এনার্জি দিলাম এই এনার্জিটা তো অ্যামপ্লিটিউড বেশি মানে কি আমি এনার্জি বেশি পেয়েছি, তাহলে কনজারভেশন অফ এনার্জি যদি হয় অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি যদি কাইনেটিক এনার্জি, আবার কাইনেটিক এনার্জি যদি গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি এন্ড ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি এগুলোতে কনজার্ভ হতে থাকে, তাহলে অ্যামপ্লিটিউড কেন কমে গেল? অ্যামপ্লিটিউড কমতে কমতে কেন সে জিরোতে আসলো? জিরোতে আসলে তো আমার কনজারভেশন অফ এনার্জি কোত্থেকে হলো, মেইনটেইন হলো, রাইট? So this is the few questions, few inside question of the question itself, right? So and we know the answer, right? কিভাবে এটাকে অ্যানসার করতে হবে। So বলতে হবে although the total energy remains constant, which is the conservation of energy, energy is dissipated from the system due to the friction, right? Right, friction and air resistance. So energy is transferred to this thermal energy as work is done against friction force, which is air resistance and friction force. As easy as it is. An unknown number anyway. Okay, so let's go to the next paper, June 14. June 14, question number 4 and 6. ঠিক আছে, let's go to question number 4 and 6. স্যার এইটাও আছে। 8 আছে, তো ঠিক আছে আমরা চেক করব। Question number 4, let's check the 4 first. System is made to oscillate by a driver force. Which of the following condition must be made for resonance of the system to occur? So of course resonance এর ক্ষেত্রে আমরা জানি that object has to oscillate at its natural frequency, right? So which one is the correct answer? B, you say. Or A, C, D can go wrong because the driver force must be larger. No, it doesn't mean doesn't make sense because large হয়ে গেলে যদি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হয়ে যায় আমরা জানি তখন আবার এটা কি হবে, রেজোন্যান্স দিবে না, রাইট? The amplitude of the system must be small. No, the amplitude doesn't have any relationship at all with the oscillation and resonance. The system must have no damping. No, it is not damping. Opposite direction of force কাজ করার পাশাপাশি এটা কি করতে পারে, রেজোন্যান্স এখানে আসতে পারে, বাট আসুক আর না আসুক the condition, right? Let's check the mark scheme for June 14. Question number 4, you said it's B and it is B. Congratulations. Next, তুমি বলতেছো it is question number 8. Oh, 6, that's right. I'm sorry, right. Here it is the 6. The graph shows how the acceleration varies with time for an object undergoing simple harmonic motion. Which of the following graph ABCD shows how the displacement of the object varies with time? So if it is the acceleration, আমরা জানি acceleration থেকে velocity হলো 90 degree backward. হলো আরো further 90 degree backward, right? তার মানে এখানে গ্রাফ কোনটা কারেক্ট? Of course. Yes, all you were correct. MashaAllah. Let's check number 6. B is correct. Wow. You see? Confidence আসতেছে একটু confidence পাচ্ছ? Yes. And number 8 as well. Yes, you are correct, Akid. For a system to undergo simple harmonic motion, which of these energies must remain constant?
সো সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে কোনটা কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে? টোটাল এনার্জি, কাইনেটিক এনার্জি নাকি পটেনশিয়াল এনার্জি নাকি নান অফ? একটাও না। নান না অফ। না। ঠিক আছে, আমরা চেক করে আসি নান অফ দ্য এনার্জি কিনা। ইয়েস ইট ইজ। কেন নান অফ দ্য এনার্জি বাবা? বিকজ সিস্টেম থেকে এনার্জি লস হতে পারে, বাট স্টিল দ্য সিস্টেম উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ সিম্পল হারমোনিক মোশন। হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে দুটো কন্ডিশন এর মধ্যে এই কন্ডিশনটা পড়ে না, যেখানে এনার্জিটা কি হতে হবে? কনস্ট্যান্ট conserved হতে হবে, right? All of the energies has to be conserved. No, energy can be lost, but still it can be oscillating under simple harmonic motion. Any question so far? Okay, so No, sir. June 14 আর কোনো question আমাদের? No, sir. So let's go to Jan 15. Jan 15 এর লিস্ট একটু বলো তো। আকিদ, সমীর, Jan 15 করছো? Jan 15 Aki Pia বলতেছো, Samir বলতেছো it is question number 9, 10 and 16. Is that correct, Akid? 9, 10 and 16. Akid, 9, 10 and 16. Right? Sumaya response করো বাবা। এই তো আছে স্যার। 9 আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি 9 is related to this, 9 and 10 of course. So চারটা different graph A B C D আমরা দেখছি। Which graph shows how the kinetic energy of a mass undergoing simple harmonic motion varies with distance x from the equilibrium position? So equilibrium position থেকে সামনের ডিরেকশনে কাইনেটিক এনার্জি কি করতে থাকে? যেদিকেই দেখ না কেন কাইনেটিক এনার্জি ডিক্রিজ করতে থাকে, রাইট? এন্ড কাইনেটিক এনার্জি ডিক্রিজ করতে করতে একটা পয়েন্টে এসে কাইনেটিক এনার্জি কি হয়? জিরো হয়ে যায়। কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয়ে গিয়ে আবার কাইনেটিক এনার্জি আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতে থাকে। সো হোয়াট শুড বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার? B you said, and Akid said it's B, so it is B the correct answer, right? Okay. সাদমান, তুমি তোমার স্পিকারটাকে যখন অ্যান্সার দিবা তখন একটু আনমিউট করে নাও, তাহলে আমরা তোমার কথা শুনতে পারবো। তোমার এটা মিউট করা আছে। আনমিউট ইউর স্ক্রিন বাবা। স্যার আপনার সাউন্ড খুবই আস্তে শুনতে পাচ্ছি, একটু স্পিকারটা লাউড করে দেন। আমার স্পিকার তো হাই ভলিউমে আছে বাবা। তুমি করো, তুমি তুমি তোমার ভলিউমটাকে ইনক্রিজ করার চেষ্টা করো। যদি না হয় তুমি আপাতত কন্টিনিউ করতে থাকো এবং ক্লাস রেকর্ডটা দেখে নিও। কেমন? ওকে বাবা। নেক্সট, so B is the correct answer, right? কেন? Because the kinetic energy is decreasing. আবার দেখো, যখন ডিসপ্লেসমেন্টটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, ডিসপ্লেসমেন্টটা জিরো থেকে সে কি করছে? ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি, এবং একটা সময় তার ডিসপ্লেসমেন্টটা যখন একটা পার্টিকুলার জায়গায় পৌঁছাইছে, তার কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি এখানে জিরো হয়ে গেছে। যদি এখানে নিচের দিকেও গ্রাফ ড্র করার অপশন থাকতো, তখন কিন্তু আমরা গ্রাফটা নিচের দিকে আসতো, লাইক ইট উইল বি আ সাইনোসয়েডাল ওয়েভ, রাইট? এনার্জি ইনক্রিজ ডিক্রিজ এরকম হতো, রাইট? নাম্বার 10 কি বলতেছে? Which graph shows how the magnitude of the resultant force on a mass undergoing simple harmonic motion varies with its distance x from the equilibrium position? Magnitude of the resultant force যত ডিস্টেন্স বাড়তে থাকে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি করতে থাকে? বাড়তে থাকবে। তুমি বলতেছো it is the A, right? Okay, কেন? বিকজ আমি যতই অবজেক্ট থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, restoring force which is the resultant force is increasing, right? Okay, makes sense. চেক করে আসি। A is the correct answer, so you are correct. Thank you. Next, এই চ্যাপ্টারে এখানে এই Jan 15 পেপারে আরেকটা কোশ্চেন তোমরা লিস্ট করছো, which is question number 16. আর কোনো কোশ্চেন আছে এখানে আকিব? স্যার 16 একটু প্রবলেম আছে। only 16. ওকে, ঠিক আছে, আমরা 16টা ডিসকাস করে নেই। 16 এ প্রবলেম আছে এখানে সামির একটু পড়ো, আমরা তাহলে একটু করি। A curved suspension system can be thought of as a mass-free system. The natural frequency of the system is determined by the force constant of the suspension plate and the total mass of the system. Car suspension system can be thought of a mass Vertical system. by applying a momentarily downward force. Show that the frequency of oscillation plate is given by
F equals to 1 by 2 pi k by m. So এখানে হচ্ছে আমাদের এটা তো প্রুভিং এর ম্যাথ। রাইট রাইট, এখানে যে ম্যাথসটা আছে ম্যাথসটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে শো করতে হবে যে আমরা এই ম্যাথসটা কিন্তু ইয়াতে ছিল, ইনফ্যাক্ট বইয়ে ছিল, তাই না? বই ছিল না, বইয়ে ছিল। সো আমরা সলভ করেছিলাম f equals to 1 by 2 pi square root of k by m। এখান থেকে আমরা ডেরাইভ করতে বলছে, খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না, আমরা জাস্ট ডেরাইভেশনটা দেখে নিব ফার্স্ট স্কিম থেকে, and I hope it will be clear. যদি ক্লিয়ার না হয় then I will definitely discuss to you. So any sort of clarity required, don't hesitate to respond. আমরা বলেছিলাম লাস্ট দিন যে that is a resultant force acting here, right? So F equals to ma, and resultant force according to the equation is equals to minus kx. কেন? Because this is the Hooke's law, minus kx, which is the spring constant into the extension. কেন এখানে স্প্রিং মাইনাস হলো? বিকজ restoring force is always acting opposite to the displacement. তাহলে ওমেগা ইকুয়ালস টু, ওমেগার ভ্যালুটা কি? k by m. ওমেগার ভ্যালু যদি আমরা k by m লিখি, k by m বিকজ a ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কয়ার x, ওমেগা স্কয়ার x। তাহলে আমরা যদি এখানে ওমেগা স্কয়ার বের করি তাহলে কি আসবে? ওমেগা স্কয়ার ইকুয়ালস টু মাইনাস a by x। a by x তুমি যদি ma equals to minus k by x, এখান থেকে a by x দেখো, f equals to ma, এই ma equals to minus kx আমরা ফার্স্ট স্টেটমেন্টে লিখলাম না, then what is k by m? k by m equals to m by x। তাহলে omega square x equals to a, which is a by x equals to omega square। তাহলে omega square equals to আমরা লিখতে পারি k by m। ঠিক আছে, মার্কস কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, এটা হারাই যাচ্ছে, সমস্যা আমি লিখে দেখাচ্ছি। ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, প্রথমে আমরা যেটা লিখবো, the resultant force acting on the object। আমি করব স্ক্রিন শেয়ারটাকে স্টপ করব so that we can see the better view for the sake of recording। তো দেখো প্রথম যে ইয়াটা আমাদের আছে, প্রথম ইয়াটা f equals to ma and is equals to minus kx, right? তো আমরা এখানে সাবজেক্টটা আমি কি করতে যাচ্ছি? আমি বের করতে যাচ্ছি k by m, right? k by m কে আমরা বের করতে যাচ্ছি আলাদা। So k by m কে আমরা যদি আলাদা করতে চাই, it is equals to what? এখানে বলো a by x। this is one, আমরা একটা ইকুয়েশন এখান থেকে পেলাম, k by m equals to a by x। আরেকটা ইকুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি a equals to minus omega square x, তাই তো? So what is the omega square? It's equals to minus a by x। So minus a by x এর পরিবর্তে আমি এখানে omega square বসাতে পারি। So k by m equals to omega square। So if this is equals to k by m, clear? So omega square equals to k by m। So if omega square equals to k by m, then what is the relationship with the frequency and the omega? Omega equals to or let's say this is omega. Omega is square root of k by m, right? Now omega equals to 2 pi f. So what is the f? F equals to omega by 2 pi। So this is 1 by 2 pi omega, right or wrong? Now omega পরিবর্তে 1 by 2 pi square root of k by m বসাই দিন, শেষ। Very easy, make sense? Okay, বাকিদের ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আমরা আবার সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। So it's clear. Let's go to the next part of the question, A2. The car is displaced through a vertical distance of 27.5 millimeter when a man of mass 85 kg sits on the car, right or wrong? Show that k is 30 kilonewton per meter. So vertical distance equilibrium থেকে 27.5 যদি হয়, man of the mass যদি 85 kg হয় কারের ক্ষেত্রে, then what is the spring constant? So it's very easy, straightforward. mg, which is the mass into gravitational field distance, which is the resultant force, that is equals to minus kx. So k equals to mg by delta x. So m is the mass of the person 85, g is 9.81, and delta x is 27 millimeter, which is 27.5 into 10 to the power minus 3
meters, and thereby the answer is 3.03 into 10 to the power 4 newtons per meter. Anyone needs clarification? No, sir. স্যার একটু সিম্পলি করে দেন। এটা করে দিব বাবা, সলভ করে দিব। হ্যাঁ এই যে দেখো, অনেকবার খেয়াল করো সিম্পলি এটা তো বাবা, এই যে দেখো, মানে পার্সেন্টার যে ওয়েটটা mg, this is equals to this is the resultant force, right baba? resultant. Yes, so resultant force equals to minus k delta x according to Hooke's law, F equals to kx, right? Right sir. তাহলে এখানে আমাদের unknown হচ্ছে শুধু k, mass of the person is given, G is gravitational field distance, delta x is 27.5 millimeter. শুধু k টা এখানে unknown, তাহলে k টাকে আমরা বের করে ফেলবো, জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জ করব, খেয়াল করো, k equals to mg by delta x, right? করে ফেলবো স্যার। So m is হ্যাঁ 80, স্যার। g is 9.81, delta x is 27.5 millimeter. Just convert করো, minus 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, শেষ। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা শেষ। এটা কি এক্সাক্ট কোশ্চেনের মতো করে লিখতে হবে অ্যানসার? না না না, তুমি এখন এখানে যেভাবে আছে এভাবে লিখতে পারো, সমস্যা নেই, তোমাকে লেখালেখির দরকার নাই। তেমন you will just write that resultant force acting on the spring is mg, which is equals to minus k delta x, শেষ। এবার তুমি তোমার এখানে ক্যালকুলেশনটা রিঅ্যারেঞ্জ করে শো করে দিবা। মেক সেন্স? ওকে স্যার। Okay. Yes sir. Number 3, calculate the natural frequency of oscillation of the car with the man sitting on it. Mass of the car is 1130. Mass of the car to the 1130 hoy, then natural frequency f 2 pi by 1 by 2 pi square root of k by m, right? We have got the k and we know the mass, which is the total mass, and 1 by 2 pi is the constant. তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট যদি আমরা জানি, আমরা mass জানি, k জানি, সবই এখানে জানা, then we'll just need the calculator to write the answer, right? And the answer is 0.79 hertz. Clear? Yes sir. 1 by 2 pi 1 by 2 pi of k by m. k এর ভ্যালুটা দেখো 3.03, একটু আগে আমরা ক্যালকুলেট করছি, 3.03 into 10 to the power 4 newtons per meter, and mass এর ভ্যালু হলো 1130 plus 85. Next, b1 কি বলতেছে? Car suspension system are examples of damped system, I mean damped oscillation. State what is meant by damping and explain why this is described for a car suspension system, desirable for the suspension system. Yes, damping is important because damping reduces the amplitude by taking away energy, right? এটাই বলতেছে। Damping is transfer of energy from the oscillating system. Damping is desirable because it reduces amplitude of the vibration so that oscillation dies away quickly. So এখানে এই কোন ধরনের ড্যাম্পিং এখানে হচ্ছে? আন্ডার ড্যাম্পিং, ওভার ড্যাম্পিং, ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং অর আন্ডার? নো, ওভার ড্যাম্পিং হলে তো এটা অনেক স্লোলি স্লো হয়ে যাবে। So it is what? Critically damped, right? So critical damping হলো এখানে করা হয়, right? হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, বাট এই যে আরেকটু রিভিশন নিলে কিন্তু এটা মাথায় থাকতে হয়, ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং। যখন পাস পেপার সলভ করবা তখনও ক্লাস লেকচার গুলো একবার একটু উল্টায় দেখবা, তাহলে এটা মাথার মধ্যে বারবার থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। Number B2, the graph shows the way in which the displacement varies with time for an undamped mass spring system. Undamped mass spring মানে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যামপ্লিটিউডটা এখানে কিন্তু ডিক্রিজ করছে না, this is undamped, right? On the axis below, draw to show how the velocity varies with time for the damped system over the same time interval. খেয়াল করো, again দুটো ফ্যাক্টর এখানে ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে displacement time দিছে, velocity time draw করতে হবে। So graph will be from 90 degree ahead of the displacement time graph. So গ্রাফটা এখান থেকে শুরু হবে, পিক থেকে শুরু হবে। This is one. Secondly, they say varies with time for the damped system, which means amplitude will be gradually decreasing, right? So খেয়াল করি আমরা, amplitude decreases with time, cosine variation of the graph, which is starting from that part, it will be like this, exactly the same time period it will maintain, right? But amplitude will decrease gradually. So this is going to be the end for the first part of the
force oscillation. So please rejoin for the continuation or the second part of our lecture. Thank you for joining the first part. We'll start with Zone 15 and that's it. Assalamu alaikum warahmatullahi.